now the next thing is to go to the workspace. Отже, як я вже сказав, переходимо в робочу площину Workspace, цю папку. And so this is the blank screen of the workspace. Отже, це є чистий екран цієї папки, яка називається Workspace, робочий простір. So the first thing you would do is you'd go to up here to menu and import primary model. Отже, треба перейти в меню і імпортувати першу primary модель, першу модель. And so it opens up a way where you can import from your desktop. Отже, коли ви зі свого десктопу, свого екрану це загружаєте, on your computer. З'являються ось такі папки на вашому комп'ютері. So here's the file, so I'm going to click and open. Отже, тут є файли, на які я натискаю, відкриваю. And so the software tries to automatically detect the scale of the scan. І програмне забезпечення автоматично визначає. So most of the time it's right, so you don't have to change anything. Визначає те, що було відскановано. It also, suggests that it remeshes it, which I also weave most of the time, as it is. І також програмне забезпечення пропонує ще раз зробити виміри, що я зазвичай і роблю. So most of the time you don't have to do anything here except for just click OK. У більшості випадків ми лише натискаємо на значок OK. Okay, so this scan came in, at a very weird angle. Отже, цей скан зараз знаходиться в такому дуже, під таким дуже дивним кутом. It's dependent on how you scan it, how you scan the patient. Отже, фактично він відображає те, як слід сканувати пацієнта. And also this scan came in where it picked up something up here that I didn't want. А також на цьому скані було зафіксовано щось таке, чого я би не хотів фіксувати. And so, we call that an artifact. І ми це називаємо зайвий об'єкт. Yeah. So the first thing I'm going to do is try to get rid of that by using від цього зайвого об'єкта слід позбутися. By using the box trim. І ось це робиться в такий спосіб. So I can take the box and just sort of move it so that's no longer in there. Я поміщаю головний наш об'єкт сканування в таку коробку і рухаючи її. And if for some reason я позбуваюся зайвого об'єкту. And if some reason that's hard to get the box around, you can move the. Якщо важко цей об'єкт сканування розмістити в цьому кубі, ним можна просто рухати. So you can move the model so that it's easier to make the artifact outside the box. Отже, коли ми ним рухаємо в такий спосіб, є легше позбутися цього зайвого об'єкту. So then you would go down here and click the button that says trim box. Отже, і тоді ви натискаєте на надпис, який називається trim to box, тобто перемістити в коробку. Okay, so the next thing you would do is you'd want to get this model aligned right. Отже, наступне, що слід зробити, це цю модель треба спозиціонувати. And so these lines help you align it. І ось ці лінії допомагають вам зробити це, спозиціонувати її. So I'm going to go and kind of move this. So I clicked on
this arrow and kind of went down. Отже, завдяки або за допомогою цих стрілочок я буду робити цю маніпуляцію. Click on this arrow, go across. And so you can see where it says anterior, posterior, lateral, medial. І це треба робити до того моменту, поки не з'являться надписи вперед, назад і вправо і вліво. Does everyone know those terms? Is that a common term? Are those common terms to people? Those Це є вам знайомі терміни, те, що я говорю? Так, звичайно. Yes, sure. Okay. So you just use those anatomical terms to align the model straight up and down. Отже, ви виконуєте ці маніпуляції для того, щоб модель можна було рухати вверх-вниз, Латерально-медіально. латерально і медіально. Okay. And so I got it straight up and down, but it's a little too far forward. Я піднімаю вверх-вниз, підсуваю вперед. So I'm going to slide it back a little bit. Дещо відсуваю назад. And then now that's looking good. So the last thing I'm going to do here is I'm going to take this, and I'm going to put a red dot right there at MPT. Отже, останнє, що я роблю, це я ставлю таку червону цятку На формі. на MPT. Це що? And the reason is that this will correspond with the measurements from the measurement form. Jeff, there is a question. Not question, Comment? comment, yes. There's a comment. Ця червона крапка, вона ставиться в ділянці середини власної зв'язки наколінника. Middle of patella tendon. So this red spot you put in the middle of patella tendon, yes? Yes. Is it correct? This is the zero point of the circumference measurements. Yes. Yes. Це є так звана нульова точка. It's a zero point, so called zero. Це є нульова точка, яку ми ставимо на середині власної зв'язки наколінника, і там будуть починатися наші об'ємні заміри, які ми зняли, щоб комп'ютер розумів, де починати відлік. So that red dot will correspond to this circumference measurement. Отже, ця червона точка відповідатиме замірам MPT. MPT. Yes. Okay. So I, it's aligned right now or oriented right now. Отже, зараз ви бачите пряму орієнтацію So I'll click finish. сканованого об'єкта і натискаємо фініш. So you can now it's in the normal workspace. Отже, фактично зараз це розташовано в нормальній робочій площині. And so you can see the measurements on the screen. Отже, зараз на екрані ви бачите виміри. So I'm just trying to show you what those measurements denote. Sorry, that was confusing. Okay, so if you click on circumference. Circumference. Натискаємо circumference. You see that? Чи вам це видно? It'll tell you what these two measurements are. І коли ви натискаєте конференс, ви бачите на екрані розшифрування цих двох перших вимірів.
So this is now the measurements of the actual model itself Отже, це є виміри фактичної моделі. at the, you know, depending on where I put the red dot back on the orient screen. Отже, і це залежить від того, де я поставлю червону точку на екрані. And it's pulling the goal measurements from the measurement form. І він, так би мовити, вона витягає виміри з форми, в якій ці виміри були вставлені. So you see how that and that are the same? Отже, якщо уважно побачити, то на цих двох формах виміри співпадають. So you can go in and kind of change these settings. You can move the measurements around. We're not going to worry about that right now. Отже, зараз ми не будемо цього робити, але ви можете рухати цими замірами. At some point, you should just do a sample one yourself and change all the settings and learn from trying. Отже, я вас зараз попрошу самостійно виконати цю вправу і спробувати навчитися з власного досвіду. I have to apologize. I believe it's only in English now, but hopefully it can translate. Отже, і я прошу вибачення за те, що ми працюємо, що я розмовляю англійською, що це треба перекладатися. Програма вся є англійською мовою також. So now I'm going to go through the different tools and explain them. Зараз ми розглянемо з вами різні інструменти, я спробую їх пояснити. Okay, so the first one is called Carve. Перший інструмент носить назву Carve. Я перепрошую, чи можна задати питання? Was there a question? Повторіть, будь ласка, не чути. Can було. you please repeat? Не він, а хтось говорить. Доброго дня вам. Це з ортокроку. Хочемо задати питання, оскільки тут не можемо зрозуміти певну річ. So there's a question because people are not very clear. У нас, виходить, ми от зараз бачимо, що є 5 мірок, ну, 5 розмірів, а ви... So now on the screen we see 5 measurements. Yes. А ви зазначили в розмірах в анкеті 4 розміри. Звідки взявся 5-й? You mentioned just 4. Where did you get the 5th one? It automatically generates the measurements. Отже, фактично всі ці заміри генеруються, тобто цей замір, він генерується автоматично. So you can see why the reason the bottom one is 0 is because I didn't write that down, as you noticed. І якщо ви подивитеся уважно, самий нижній замір, він є нульовим. Бо він його не вказав. Тому що Джефрі його не вказав. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. So now I'm clear. Thank you for your answer. Yeah, so in general, these numbers are automatically generated. These numbers in the parentheses here come from the measurement form. Отже, є заміри, які генеруються автоматично, цей нижній, зокрема, а решта замірів, вони переходять в цей файл з попереднього файлу, в який ви вносили свої заміри. The only thing to say is you can change it so you can have your original and then your new measurements as you change things. It's all the same here. Змінити оригінальний файл, відповідно, в цьому файлі заміри також зміняться. And you can also push your new measurements to the measurement form by these buttons. А також, натискаючи ці кнопки, ви також можете перенести заміри в оригінальний файл.
So if you make a change and then Якщо ви вносите зміни, and then you do the, push to initial, it'll fill in these measurements here. і ви відкриваєте оригінальний або самий перший файл, ці зміни також будуть тут відображені. So this would fill in these, this would fill in these, and this would fill in these. Отже, вони всі, тобто, якщо дивитися на оці сині лінійки, так, то кожна з цих синіх лінійок займе своє відповідне місце. Initial model, якщо ви зміните, це верхня синя, вона відповідно, зміни відобразяться в оригінальному файлі в колонці Initial Model. Якщо ви зміните Interior Model, відповідно, зміни відбудуться і в оригінальному файлі. Чи я зрозуміло переклала? Now, all that is not required. That's just if it would be helpful to you. Отже, фактично, це не є вимогою. Це лише такий інструмент, аби вам допомогти.